Hey, hi Bhargav. Can you hear me? I can hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. Hey, hi. So there is a small gap in the previous sessions. So before starting, do you have any doubts on your practice? You can just look after them. Sorry. Before starting, if you have any doubts in your previous practice, we can just go through them first. No, I don't have any doubts with the previous practice. Okay. So Okay. did you get any chance to actually go through the testing topics that we actually covered earlier? I just went to that PDF. Mhm. So Okay. just it's just like definitions, right? What is testing and can you do testing 100%? So I Hmm. just went through that. I Okay. think it's just for. I think actually I did night out yesterday. I just practiced. How to download and upload files through automation. So actually, that's why I think I just slept like that, and my phone went Oh, switched off. oh, okay, okay. Yesterday we are occupied with a production issue, so that's the reason I was unable to log in on time. Okay. Mm, yeah. So after testing topics, see, I won't cover each and every topic unless we start going through the interviews mock interviews at the end. Okay. Till then, what we will do is we will try to cover those important topics which will be more focused on any interview aspects or based on your experience. So Okay. next such topic is software development life cycles. Okay. Okay. So we'll all go through some prominent websites only. Where is this chat window? Why am I unable to see this chat window here? Can you ping me once in the chat window? Yes. I did so. Why is it not coming anywhere? You ping me? Yeah. I just uh, I'll just share my screen so that you can see Yeah, yeah. anything. Now I got it. Yeah. Yeah. 1 minute. Anita, can you send the link to Bargo directly? Oh, wait, I'll share you my screen. Can you see this? Yeah. So basically, whenever you are in discussion with existing project, they'll just ask which software development life cycle are you following in. Based on that, the documentation or the type of tools that you use or the type of work culture that you have, it will be defined. Okay. Okay. So we will just discuss on the different stages of the software development life cycle, and then we will discuss two or three prominent life cycles, and we will stick to one life cycle which you have been using in your previous experience. Okay, that way. So we will, for every topic we will have some basic knowledge, and then we will also try to focus on what should be highlighted in your previous experience if possible. Okay. Okay. So anytime whenever there is a project coming in, first we will do them planning and requirement analysis. That will be our stage on. Okay. Mhm. Planning and requirement analysis means what has to be built. Okay. By when it has to be built, or what is the resources that you need. These are all comes in the planning, like what are the type of resources, number of resources, or what type of skill set has to be required, or what is the actual requirement, whether it is some Hadoop or some Scala,
or what sort of technology background we will be using. These all are primary constraints in planning and requirement analysis. Okay. Okay, so the planning comes with the defining the scope of the project. That means, say if there is a large application and you just need to only do 5 or 6 pages of automation or 5 or 6 pages of development, say for example, that is a minor aspect. But if the scope gets increased, like from 6 to 8 pages, 8 to 10 pages, or the whole application which has some 1,000 pages, so depending on the scope, the resources has to be planned. Okay, that is the reason we will first define the project scope. That means we will agree with the stakeholder stating that, okay, Bhargav, you just do this work only. So once he agrees on the work, depending on the timelines, like if you have 10 days of time and work is more, you need more resources. Okay, Okay. we usually do some maths related problems, right? Work distance and time, work time and resources in the similar way. So three main aspects is what is the work that you have to do. Okay, what are the resources that you have in hand, that means in terms of manpower, and what is the timeline within which you have to work. These three. Okay, that comes with the planning stage. Next, defining the requirements. Defining the requirements means, like, uh, as I said, if the customer asks to build some website, okay, you need to stick to what are the functional requirements for him, what are the technical aspects, like if he has doing some online transactions or offline transactions, or he has to retrieve the data. So these all depends on the huge, the bulk of the data that we are handling. So depending on the scope of the project and also what is the length of the audience that will be interacting with the project, we have to go for the technical and functional requirements. Okay, stage 1 is important here and stage 3 is important. Okay, Okay. stage 3 we will have to go for a design. Design means, say if our application is a e-commerce web application. Okay, so Mhm. what is the design that you actually stick to? So in design we will say, okay, when I search the product, that should go and fetch from the master database with the list of all the data. Okay, and when I actually search for any product that I have already searched earlier, say 2 minutes or 3 minutes back, okay, it should go and retrieve the data from the cache. Okay, not directly go and hit the database because it's more taking more time. Okay, this is my technical requirements as a developer. Okay, so, and after the product is been entered, say for example, I hope you are getting me. Okay, Understood. yeah. So after the entering of the product, and when I click on view product, it should go to the next page where I should be able to add it to the cart. When I add to the cart and place the order, or I add to the cart and delete the close the browser due to some power shutdown. Okay, these are Okay. different scenarios which happens in our daily. So now when I again add into the application, what do you expect here? Hello. Huh? Yeah. Sorry. Sorry. When I again log into the application, what will you expect here, Bhargav? Because I have already added a product and the browser closed abruptly. మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం ఏం కనిపించాలనుకుంటున్నారు మీరు? సో, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కార్ట్‌లో ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఉండాలి. సేవ్ అయిపోయి ఉండాలి. ఎస్. సపోజ్ ఒక 15 ప్రోడక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేసాం, మిడ్ నైట్ చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయని అంటారు. సో మనం 8 o'clock కల్లా ప్రోడక్ట్లన్నీ యాడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసాం. బై ద టైం నువ్వు 12 o'clock ఎంటర్ డీల్ ఏదో స్టార్ట్ అవుతుందన్న టైంకి ఓపెన్ అయ్యి చూస్తే ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా యాడ్ అయ్యలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ వెళ్తారా? వెళ్ళరు, రైట్? సో Yeah. ఇది వన్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ప్యాటర్న్. లైక్ యాడ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ మీ యొక్క డేటాబేస్లో అవి యాడ్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఓకే. అవి మీ కొన్నవి కాదు కానీ యాడ్ అయి ఉండాలి, టెంపరీ ఆర్డర్ కార్ట్ అని, లేకపోతే ఆర్డర్ కార్ట్ అనే దాంట్లో. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిజైన్. సో ఇవన్నీ వాటి రిక్వైర్మెంట్స్లో చెప్తాడు. ఏది, ఇలా కార్ట్లో యాడ్ చేస్తే యాడ్ అయి ఉండాలి, నెక్స్ట్ రోజుకి మళ్ళీ నేను వెళ్ళి పేమెంట్ చేయగలగాలి, సో దట్ యూజర్కి మాకు బిజినెస్ బాగుంటుంది. లేకపోతే ఒకేసారి 10 ప్రోడక్ట్స్ ఎవడు యాడ్ చేసుకొని బై చేయడు.
కంటిన్యూస్గా యాడ్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాడు. అది వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ వాడు చెప్పింది. సో మనం యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఏం చేస్తారు మీరు ఆ డిజైన్లో ఓకే కార్ట్లో యాడ్ చేస్తే వెళ్ళి ఈ టేబుల్లో సేవ్ అయి ఉండిపోవాలి, మళ్ళీ ఆర్డర్ మళ్ళీ లాగిన్ చేస్తే ఆ టేబుల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఐడిని బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చి అది కార్ట్లో పెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ మినిమం డిజైన్. సో అది డిజైన్లో చెక్ చేస్తాం మనం. అంటే ప్రోడక్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వెళ్ళి బ్యాక్ ఎండ్లో ఏ టేబుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అండ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అని. సో వన్స్ ఆ కార్ట్లోని యాడ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని బై చేశారు, బై చేశాక ప్రాసెస్ చేశాక పేమెంట్ అయింది, అప్పుడు కార్ట్లో నుంచి పోతాయి, కానీ మీ ఆర్డర్ హిస్టరీలో రావాలి, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ బైట్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఆర్డర్ హిస్టరీలో రావాలని అంటే పర్చేస్డ్ ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్లో ఆ ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ అయి ఉండాలి. సో దట్ ఎవ్రీ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు డేటాబేస్లో ఆ టేబుల్స్ నుంచి తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటుంది, మళ్ళీ మీకు కనిపిస్తుంది ఆర్డర్స్ హిస్టరీలో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ ఆఫ్ డిజైన్. సో హై లెవెల్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్లో అది వస్తుంది. హై లెవెల్ డిజైన్లో ఏ ప్రోడక్ట్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, లో లెవెల్ డిజైన్లో ఏ టేబుల్లోని ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, కైండ్ ఆఫ్ అంటే హై లెవెల్ అండ్ లో లెవెల్. క్లియర్? ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంతా అయిన తర్వాతే వి విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్లో సగం సగం పార్ట్స్తో స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తే చాలా కాస్ట్ పడుతుంది. సో బిఫోర్ డెవలప్మెంట్ ఈ డిజైన్ అనేది వరకు ఫిక్స్ అయిపోవాలి. ఓకే దిస్ ఈస్ ద డిజైన్ పార్ట్ ఇంతవరకు అని. ఓకే నౌ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ 4లో ఒక నిమిషం, డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ 4లో కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసి వర్షన్ కంట్రోల్, కోడ్ రివ్యూ ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, వదిలేయండి ఇప్పుడైతే. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు కోడ్ రాశారు, ఆ కోడ్ వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేశారనుకోండి, వాడు ఏమైనా చేంజ్ చేశాడు, చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు వచ్చింది, మళ్ళీ మీరు కొంచెం చేంజ్ చేశారు. సో ఒక 5-10 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరు ఏం చేంజెస్ చేశారో తెలియదు మనకి. ఓకే సో దాని బదులు మనం వర్షన్ కంట్రోలింగ్ పెట్టుకుంటాం. లైక్ ఎలా అంటే మీరు వర్క్ చేసిన కోడ్ వర్షన్ 1.0 అని, అది సేవ్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు చేసిన చేంజెస్ 1.2 అని, మళ్ళీ మీరు చేంజ్ అలా 10 మెంబర్స్ సేవ్ చేసింది 1.10 వరకు వచ్చింది వర్షన్. సపోజ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 1.10 అనేది కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకుందాం, పని చేయట్లేదు. ఓకే అప్పుడు 1.9కి రివర్ట్ అయిపోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది మనకి, ఎందుకంటే 1.9 వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు సిస్టమ్ కోడ్ ఎప్పుడైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, డూ యూ వాంట్ టు రీస్టోర్ టు ద లాస్ట్ వర్కింగ్ స్టేజ్ అని అడుగుతుంది అది, ఎప్పుడైనా ఫార్మాట్ అవి చేయాలన్నప్పుడు. ఓకే. మీకు ఐడియా ఉంటాయి. ఓకే సో ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఒక వర్క్ అవుతున్న కోడ్ని మనం సేవ్ చేసుకొని ఉంచుకోవడం వల్ల ఎప్పుడైనా మీరు చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్లోని ప్రాబ్లం వచ్చి సపోజ్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకుందాం, కోడ్ ఎర్రర్ ఎక్కడుందో మీకు తెలియట్లేదు, యూఆర్ అనేబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ లైక్ యూ కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వర్కింగ్ మోడల్. ఇలాంటి వాటికి వర్షన్ కంట్రోల్ పెట్టుకుంటాం. క్లియర్? ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓపెన్ అయింది. ఓకే వర్షన్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ 5. సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. టెస్టింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే అంటే ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ సపోజ్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, కనిపిస్తుంది. ఓకే సో ఐ విల్ ఓపెన్ ఎ న్యూ ఫైల్, న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతా. ఓకే సపోజ్ మీది మన అప్లికేషన్ ఉంది అనుకున్నాం, ఈ కామర్స్ సైట్. ఓకే ఈ కామర్స్ సైట్. ఓకే తర్వాత మనం పేమెంట్ కూడా చేయాలి. పేమెంట్ సైట్ మనం ఎప్పుడు ఓన్గా డెవలప్ చేయము, సో పేమెంట్ సైట్ ఐసిఐసిది యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే క్లియర్? తర్వాత ఐసిఐసి డీటెయిల్స్ బి సెండ్ బ్యాక్ టు మన ఈ కామర్స్ సైట్. అండ్ దెన్ ఒక డెలివరీ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు, who is actually delivery partner, who is actually delivering the products whenever you placed order. Okay clear? Delivery partner details and review comments అవన్నీ కూడా మనమే చూపిస్తాం సపోజ్ అనుకుందాం. ఈ కామర్స్ సైట్కి రాకముందు మన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఒకటి సప్లై చేయాలి, రైట్? సే సపోజ్ సప్లై చేస్తున్న అంటే ఒక 100 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి,
100 ప్రోడక్ట్స్కి 101 ప్రోడక్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో యాడ్ అవ్వడానికి అప్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అప్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సే ఒక కంపెనీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అనుకుందాం. ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ వద్దులేండి, ప్రోడక్ట్ క్యాట్లాగ్ ఏదో కంపెనీ పేరు అనుకుందాం. ఓకే, సో వీడు మనకి ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అని ఇస్తే మనము మన ఈకామర్స్లో సిస్ట్లో సైట్లో హోస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత పేమెంట్ సైట్ ఐసిఐసిలో నుంచి వీ టేక్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ అండ్ వాడి నుంచి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక ఓకే మళ్ళీ మన ఈకామర్స్ పోస్ట్ పేమెంట్ కన్ఫర్మేషన్ ఓకే టు ద ఈకామర్స్ సైట్. We will ask the delivery partner to provide all the details. Okay, this is a flow in which third party systems వీడు అండ్ వీడు ముగ్గురు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ అంటే వీళ్ళకి మనకి సంబంధం లేదు బేసిక్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, బట్ వీ ఫీడ్ డేటా ఆర్ వీ కైండ్ ఆఫ్ మనం ఏంటంటే హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చుకుంటున్నాం ముగ్గురుతో. ఎందుకంటే అప్ స్ట్రీమ్ వాడికి బిజినెస్ యూజర్స్ మనము ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ ఐసిఐసిఐ పేమెంట్ పంపించినప్పుడు ఐసిఐసిఐ పేమెంట్కి అలా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఐసిఐసిఐ వాడు బాగా చేస్తే మళ్ళీ మనకి డెలివరీ పార్ట్నర్కి ఇస్తాం, వాడికి మన త్రూ రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్ బిజినెస్ మోడల్ అనుకుందాం. ఓకే, క్లియర్ సో ఫార్? నౌ ఇప్పుడు మనము డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు డూ వి రియల్లీ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఓన్లీ ఈకామర్స్ సైట్ ఒకటి కావాలి మనకి. ఈ ఈకామర్స్ సైట్ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ మాక్ ద రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు వీడు నాకు ఒక XML ఫైల్లో డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాడు అనుకుందాం, సపోజ్ .xml ఫైల్ ఇస్తున్నాడు అనుకుందాం. ఆ ఫైల్ని నేను మాక్ చేస్తాను, అంటే నేనే తయారు చేసి వాడి ఇచ్చే ఫార్మాట్లో నేనే తయారు చేసుకొని ఇంటర్నల్గా పెట్టుకుంటాను. క్లియర్? సో వీ విల్ సిమ్యులేట్ ద XML ఫైల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ అప్స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ వాడు యూజువలీ నాకు ఇవ్వడానికి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి XML ఫైల్ ఇవ్వడానికి సేమ్ మంత్లీ $1000 ఛార్జ్ చేస్తాడు అనుకుందాం. ఓకే, సో అది నేను డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ అప్పుడు ఒక 3 months టెస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఈ ప్రొసీజర్ 3 months వాడి దగ్గర ఫైల్ తీసుకొని నేనేం చేయలేను, అది నాకు వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. దాని బదులు వాడు ఇచ్చే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ XML ఫైల్ నేను సిమ్యులేట్ చేసుకొని నేను ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటాను దీనికి. ఓకే, టెస్టింగ్ వైజ్ అయితే డెవలప్మెంట్ వైజ్ అయితే ఐటీ కంపెనీలో ఇలాగే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈకామర్స్ సైట్ నుంచి వెళ్ళే పేమెంట్ ఐసిఐసిఐకి వీడికి ఇన్పుట్ ఏం కావాలో అడుగుతాం మనం. నీకు ఇన్పుట్ ఎలా కావాలని అడుగుతాం, ఎందుకంటే వీఆర్ లైక్ డూయింగ్ బిజినెస్. సో వాడు అంటాడు నాకు JSON ఫార్మాట్లో నువ్వు పంపించే అవుట్పుట్ అని అంటాడు. ఓకే, సో ఈకామర్స్ సైట్ నుంచి వీడికి ఇన్పుట్ ఏమో XML ఫైల్, ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమో JSON ఫైల్ అని అనుకుంటావు. ఇలాగా క్లియర్? డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం మనం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అప్లికేషన్ ఒక్కటే ఇంటర్నల్గా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ సైట్ టెస్టింగ్ అయితే వి సే ఇట్ యాస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ సైట్కి పైన కిందన అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఓకే, అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అర్థమైంది కదా? అంటే అది అర్థం కాలేదు. అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వాటర్ ఫాల్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి సపోజ్. ఓకే, మీరు మిడిల్లో ఉన్నారు, డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఎవడో వాటర్ యూజ్ చేసుకుండా అప్ స్ట్రీమ్లో ఎవడో వాటర్ వదులుతున్నాడు. ఓకే, సో మీకు అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి అయితే వాటర్ వస్తుందో. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యువర్ అప్ స్ట్రీమ్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫీడ్. ఓకే, అంటే వీడు ఇచ్చే XML ఫైల్ నుంచే యు ఆర్ గెటింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వ్యూ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్. అంటే మీరు ఏం చేయాలనుకున్నా వీడిస్తేనే డేటా సెట్ అవుతుంది, లేకపోతే మీకు డీటెయిల్స్ రావు. ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు XML ఫైల్లో 0 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సెర్చ్ చేసినప్పుడు
you won't be able to proceed to the next step unless you get some inputs from the XML file. Okay. Clear? Got it. So I call is as upstream. Okay. Now Yeah. మీరు ఇచ్చే డేటా బట్టి వాడి బిజినెస్ రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ వాడు మీకు కన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తాడు పేమెంట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డౌన్ స్ట్రీమ్. Okay. సే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లోనే మీరు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. సపోజ్ సైన్ అప్ ఫర్ ద యూజర్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అని వస్తుంది మీకు. దట్ ఈస్ యువర్ అప్ స్ట్రీమ్. సో అక్కడ నేను ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసి ఇస్తేనే మీరు లాగిన్ చేయగలుగుతారు. Okay, got it. సో ఓన్లీ సైట్ టెస్టింగ్ చేస్తే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టెస్టింగ్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటాం మనం. అంటే హోల్ సిస్టమ్ని వెరిఫై చేస్తున్నాం మనం, నాట్ ఓన్లీ ద స్కోప్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. లైక్ మీ స్కోప్ ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేయడం, పేమెంట్ ప్రాసెస్ అవుతుందో వెరిఫై చేయడం అండ్ పాస్ చేయడం అనుకుందాం. ఓకే, బట్ Okay. అలా కాకుండా పైనుంచి కింద దాకా ఎంటైర్ చూస్తే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అవుతుంది. ఓకే, End-to-end testing అన్నట్టు. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. ఎస్, సూపర్. తర్వాత ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ రెండిట్లోని ఏది మనం చేయగలమో దట్ విల్ బి డన్ హెస్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. అంటే స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ అనుకుందాం, సపోజ్ we do as automated testing. Clear? Got సిస్టమ్, మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఎక్కువ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం దీంట్లో మేబీ. ఓకే, దీనిలో అనుకుందాం మాన్యువల్ టెస్టింగ్. సి డిఫరెంట్ సైట్స్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాడు, మీరేం బరి అవ్వకండి. అయితే స్టిక్ టు వన్ ఆర్ ఎల్స్ అన్ని కలిపి చెప్పగలను నేను, పర్వాలేదు. మీరు అంటున్నారు కదా, ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఐఎమ్ ఓకే టు మేనేజ్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. బట్ మనం ఎప్పటికప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏమైనా అదర్ డౌట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, Okay. నెక్స్ట్ వన్స్ టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. అంటే ఏ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇది మనం తక్కువ యూజ్ చేస్తాంలేండి. డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేసి వెబ్సైట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూలోనే ఎనేబుల్ అవ్వాలి సపోజ్. దట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్. మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే ఎనీ డిఫెక్ట్ వస్తే మనం మళ్ళీ ఈ మెయింటెనెన్స్లో డిఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టేజ్ 1లో నుంచో లేదా స్టేజ్ 2 నుంచో స్టార్ట్ చేసి డెవలప్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తే దాన్ని టెస్టింగ్ చేసి మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు వెరిఫై చేస్తున్న ప్రోడక్ట్లో చెక్ బాక్స్ ఏదో ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు, అది అది మెయింటెనెన్స్లోకి వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా ఈ డిజైన్ వరకు చేయక్కర్లేదు ఏమి, దాన్ని ప్లానింగ్ డిఫైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిజైన్ వరకు ఉండదు. డైరెక్ట్గా డెవలప్మెంట్ వాడు ఫిక్స్ చేస్తాడు దాన్ని. ఓకే, చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తాడు, టెస్టింగ్లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తారు, మళ్ళీ అది మెయింటెనెన్స్లో వేసేస్తారు తీసుకెళ్ళి. ఓకే. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్. మీరు కావాలంటే ఈ 1 to 6లో 2 తీసేయచ్చు. 1, 3, 4, 5, 6 ఈ 4 స్టేజ్ చదువుకోండి. ఇవి మీకు ఆ టెర్మినాలజీ వర్డ్స్ ఎంత గుర్తుంటే అంత మంచిది అనమాట బేసిక్గా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు. సో when we get requirements, we do the functional analysis and technical analysis, and then go for high level designing and low level designing, and then we do the coding standards, and once the development is done, we do the required manual testing and system and testing and automation testing, and then it is sent for the deployment. అంతే. సో ఆ ఫ్లోలో చెప్పడానికి ఈ టెర్మినాలజీస్ యూజ్ చేస్తే దట్ విల్ బి యాప్ట్. ఓకే, క్లియర్ సో ఫార్? Yeah, clear. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ యాజ్ లైక్ కింద అన్ని అవి ఇస్తారు ఏంటి అనేది. మనం మీరు చదవచ్చు డీటెయిల్డ్గా, బట్ దెన్ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పింది అయితే ఇనఫ్. ఓకే, బట్ డీటెయిల్గా చదివితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏంటి అనేది. మీకు ఏ వర్డ్లోని ఇష్యూ డౌట్ ఉన్నా యూ ప్లీజ్ డిస్కస్ అండ్ లెట్ మీ నో, వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్డ్. అంటే ఇదేదో మీరు చెప్పలేదండి కొంచెం ట్రై చేద్దామని అంటే ఓకే, వి విల్ ఇమీడియట్లీ డిస్కస్. అంటే ద మోర్ వి గో ఇన్ టు ఇన్ డెప్త్ అండి. ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు అమీర్పేటలో ఏదైనా కోర్స్ ఏదైనా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, వాడు ఇదే ఎస్డిఎల్సి టాపిక్ మినిమం 6 days చెప్తాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ని డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడే. ఓకే, బట్ మనకి ఉన్న సిచ్యువేషన్కి బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఆటోమేషన్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అవుట్ ఆఫ్ 45 daysలో 30 days వరకు దే డిస్కస్ ఆన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఆ మిగతా 10 days ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు, విచ్ వోంట్ బి సఫిషియంట్.
ఫర్ ఏ ఇంప్రొవైజ్ వర్షన్ ఆర్ మరి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి వాటికి పనికిరాదు అది, అందుకే. ఓకే. ఓకే. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి మనకి ఇది సో లెస్ ఫోకస్ అండ్ మెయిన్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. అంతే. నేను ఇంటర్వ్యూకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూస్కి వాటికి థియరిటికల్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇప్పుడు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోడ్ అద్భుతంగా రాస్తున్నారు కానీ టెర్మినాలజీస్లో మాట్లాడలేకపోతున్నారు, డిప్లాయ్మెంట్ అని, టెస్టింగ్ అని, ఇంటిగ్రేషన్ అని. ఓకే. ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి చెప్పమంటే సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు. అప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది, ఈ అబ్బాయి నేను రిక్రూట్ చేసుకుంటే నాతో బాగానే వర్క్ చేస్తాడు కానీ డైలీ కాల్స్లోని వాటిలోని స్టేక్ హోల్డర్స్తో, అంటే బిజినెస్ యూజర్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అయిన కాల్స్లోని, ఓకే భార్గవ్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ప్రాసెస్ ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిఫికల్టీ అని అడిగితే యు ఆర్ అనేబుల్ టు టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే. ఆర్ అడ్వర్టైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ నాకు ప్రాబ్లం అదే. మెయిన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయకపోవడం వల్ల సో వాళ్ళకి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. మ్మ్. ఆ. అంటే ఆ టు అండ్ ఫ్రో కమ్యూనికేషన్లో మీరు రాంగ్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకున్నా చెప్పింది వాళ్ళకి, ఆర్ వాళ్ళు చెప్పింది మీరు రాంగ్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకున్నా ఏమవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల యూ ఎండ్ అప్ ఇన్ రాంగ్ డిజైన్ ఆర్ రాంగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే. అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ వర్క్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆడేదో ప్రయారిటీ కాదన్నాడు కానీ మీకు అర్థం కాక అది ప్రయారిటీ తీసేసుకున్నారు. అప్పుడు అంటే మీకు మీకు తెలుసు మీ క్యాపబిలిటీ ఏంటని, నాకు తెలుసు కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ మీకు ఏమేమి ఉందని చూసేదానికి ఎంతను హీ యూజెస్ దిస్ యాజ్ ఎ మీడియం. ఓకే. అంటే వైల్ యూ టెల్లింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అని డీటెయిల్గా చెప్పేటప్పుడు ప్లానింగ్, డిఫైనింగ్, డిజైనింగ్, బిల్డింగ్, టెస్టింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐటరేటివ్ సైకిల్స్ అన్నమాట. అంటే డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్లానింగ్కి వస్తుంది. ఓకే. నౌ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో స్టేజెస్ ఇవి. నౌ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ ఇవి. ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే జమానా నుంచి ఇదే వస్తుంది. ఓకే. బేసిక్గా వాటర్ ఫాల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అది యూజ్ చేయట్లేదు, యూజ్ చేయకూడదు, చేస్తున్నారు కొంతమంది కానీ చేయకూడదు. బేసిక్ ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం పైనుంచి కిందకి, మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళగలదా, వెళ్ళదు, రైట్. సో ఓకే. వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏంటంటే ప్రతిసారి ఒక స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో స్టేజ్లోకి వస్తే దాన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటారు. అంటే ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత డిఫైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ స్టార్ట్ అవుద్ది, తర్వాత డిజైన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. సో వన్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్తో ఒక డిజైన్ చాలా బాగుంది చాలు అని అన్నాక దెన్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్ సో ఫాస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. సో అంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్లో మీరు ఆల్రెడీ ఒక డిజైన్ అనుకొని మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఈ టైంలో కస్టమర్ మనసు మారిపోయింది, అరే లేదు నాకు నా స్కోప్ చేంజ్ అయింది, లేకపోతే నా ప్రాజెక్ట్లో ఇలా కాదు నాకు ఇంకోటి అడిషనల్ కావాలని అడిగాడు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో. మీరు ఈ ఓకే. స్టేజ్ నుంచి స్టేజ్ 4లో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి వాటితో మాట్లాడారంటే స్టేజ్ 1లో మళ్ళీ స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 మళ్ళీ చేయాలి దానికి తగ్గట్టు. ఓకే. క్లియర్. సో అక్కడ ఓకే. ఏమవుతుందంటే ఈ స్టేజ్ 4 వరకు ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, యాక్చువల్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1, 2 అండ్ 3లో ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ స్టార్ట్ ఉంటుంది, యాక్చువల్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్. సో బై ద టైమ్ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రివైజ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అగైన్ అండ్ మళ్ళీ వస్తే డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి. సో క్లమ్జీ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి నాకు ఇది కావాలని అడిగాక కస్టమర్ మార్చకుండా ఉండడం అనేది మినిమం 2 ఇయర్స్ ఉంటేనే ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. అది ఒకప్పుడు అలా ఉండేది జమానా. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ లేరు, కాంపిటేటర్స్. ఇప్పుడు ఒక లాంగ్ టైం బ్యాక్ సపోజ్ ఆలీబాబా అని ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఒకటే ఉంది అనుకుందాం. ఓకే. సో వాడు ఏమి ఇస్తే అది చాలు మనకి, ఎందుకంటే వేరేవాడు లేడు అలాంటివి ఇవ్వడానికి. కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, చాలా అదర్ వెబ్సైట్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే. కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి సో కాంపిటీషన్ ఎక్కువైంది. సో చేంజెస్ అనేవి త్వరగా కావాలి. ఏమైనా అనుకుంటే అరే ఇది బాగుంటుంది ఈ ఐడియా అని అంటే వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి, అంతేగాని టైం తీసుకోకూడదు. సో దానివల్ల వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వర్కౌట్ అవుతుంది మనకి ఎవ్రీ టైం. సో ఓకే. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏమంటున్నాడంటే ఆడు, yeah, it's a fundamental model. This is a very simple model. The waterfall model is not practiced anymore, but it is the basis of other SDLC life cycles. Software development life cycle అంటారు దీన్ని SDLC అంటే. ఓకే. ఓకే.
So waterfall model is easier to use. In waterfall model, one phase is completed, it cannot be changed అన్నాను కదా. సో వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ అప్ స్ట్రీమ్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ అనుకుందాం. సో వన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే. ఓకే, సో మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్స్ టకా టకా చేంజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ పనికిరాదు. ఓకే. క్లియర్? నా అజైల్, అజైల్లో అజైల్ ఇస్ ద మెయిన్, సారీ, agile is the main model that we are focusing now. Every company needs agile and agile ఉందా మీకు అని అడుగుతారు. ఎస్, వి వర్క్ ఇన్ agile అని చెప్పచ్చు మీరు. ఎందుకంటే అజైల్లో ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అజైల్, స్పీడ్గా ఇటు అటు మూవ్ అవడం. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను మొత్తం అంతా ఒకేసారి కంప్లీట్ చేసి మూవ్ అవ్వడానికన్నా పార్ట్గా చేస్తానంటాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఈకామర్స్ వెబ్సైట్లోనే ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేయడం ఒక్కటే నేను ఇప్పుడు ఈరోజు చేస్తాను. ఒక 3 weeks ప్రోడక్ట్ యాడ్ అయితే యాడ్ అయిందా లేదా కార్డ్ చూస్తాం తప్ప మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే ముందుకు పేమెంట్ అవి చేయను. అంటే మన వర్క్ని స్మాల్ పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి పీస్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అన్ని పీసులు క్లబ్ చేసి ఒక ట్రైన్లా ఫామ్ చేయడం. క్లియర్? అజైల్లో ఏంటంటే బ్లాక్స్ లెక్క బ్లాక్స్ చేస్తాం. ఎస్, అజైల్లో ఇదేంటంటే దిస్ ఈస్ లైక్ స్మాల్ పీసెస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేసి అన్ని పీసెస్ని నీట్గా జాయిన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ అవ్వాలి. ఆ టైప్లో ముందు డిజైన్ చేసుకోవాలి మనం. క్లియర్? అంటే లాగిన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ రావాలి అని ఉంది ఒక టాస్క్, అది చేస్తాం. కానీ లాగిన్ అయినప్పుడు మనం ఒరిజినల్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వం, ఏదో డమ్మీ డేటాబేస్కో లేకపోతే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో మాక్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత లాగిన్ చేశాక మెయిన్ పేజ్ ఎలా కనిపించాలి, లేకపోతే కార్ట్లో యాడ్ చేస్తే కార్ట్ పేజ్ ఎలా కనిపించాలి అని ఒక్కొక్క పేజ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్గా చేసి మొత్తం అన్ని క్లబ్ చేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తాం. ఆ టైప్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ 1, 2 అండ్ వి షేప్ మోడల్, ఈ మూడే చూసుకోండి, మిగతా అక్కర్లే. సో ఎస్డిఎల్సిలో ఓకే వాటర్ ఫాల్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్, అవి నో మోర్ యూజ్ వాటర్ ఫాల్. ఎర్లియర్ నా ఫస్ట్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాటర్ ఫాల్లో వర్క్ చేస్తా. రీసెంట్ 2 yearsలో అజైల్లోనే చేస్తానని చెప్పుకుంటారు మీరు కావాలంటే. ఓకే, అజైల్ అండ్ వి షేప్లో కూడా వి షేప్ కూడా జమన్, అది యాక్చువల్గా కొంచెం ముందుదే, కానీ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది యూజ్ చేస్తుంటారు డిపెండింగ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్. వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ మోడల్ ఇది తర్వాత మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. టూ మచ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ అయిపోద్దని నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ స్టార్టింగ్. ఓకే, వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ మోడల్. సో ఇక్కడ హౌ టు చూజ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్, ఇది అంత అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మరి ఎవరు ఇలా అడగరు. మీరు ఏది యూజ్ చేస్తారని అడుగుతారు తప్ప మీరు ఎందుకు అది చూస్ చేసుకున్నారని అడగరు. బట్ యా, అంటే అట్ ఏ జిస్ట్ మీరు కొంచెం చూసుకోవడం బెటర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్సిటీ సైజు పెద్దది ఉంది అనుకుందాం, పెద్దది ఉంటే మీరు అజైల్కి వెళ్ళాలి. అంటే పెద్దది కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్కి మీరు అంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి రిసోర్సెస్ తెచ్చి అజైల్ ప్రాక్టీస్ అని అజైల్ టూల్స్ పెట్టి ట్రై చేయడం అంతా వేస్ట్. సో వాటర్ ఫాల్ ఇస్ బెస్ట్. ఓకే, టీమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, హై ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి అజైల్, ఏదైనా పాజిటివ్గా ఉంటే అజైల్ అనియండి, అంతే, ఇంకేం లేదు. క్లయింట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఉంటే అజైల్. అంటే అజైల్ అనేది ఎందుకంటే మొక్క చేస్తాం కానీ ఆ మొక్క అయిపోయిన ఆ మొక్కను తీసుకెళ్ళి క్లయింట్కి చూపిస్తాం, మళ్ళీ అయిపోయింది, ఓకే ఇది బాగానే ఉందా. సో అప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వెంటనే చెప్తాడు వాడు అజైల్. ఓకే, సో డైలీ క్లయింట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం కాబట్టి అజైల్. టైమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటే అజైల్. టైమ్ అండ్ బడ్జెట్ అంటే అరే ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, నేను ఈ పార్ట్లో కంప్లీట్ చేయలేమని కస్టమర్తో మాట్లాడినప్పుడు కస్టమర్ ఓకే నేను చూసుకుంటాను, లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ మోర్ ఆఫ్ అజైల్. ఓకే, సో రిస్క్ హై ఉంది, సపోజ్ రిస్క్ హై ఉంటే అజైల్. ఓకే,
Okay, spiral is another part of agile, so don't worry. So ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ కన్సర్న్స్. Has a 5 years member experienced, what you will consider for starting a project testing or development అని అడిగాను అనుకోండి, you should be able to tell these points at least. ఏవి? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ నేను రిసోర్స్ని చూస్ చేసుకుంటాను, ఎక్స్పర్టైజ్ టీమ్ మెంబర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ లేరనుకోండి, అంటే సే నాకు పైథాన్లో కావాలి బట్ జావాలో ఉన్నారు, సో ఇనిషియల్ 2 months వాళ్ళకి పైథాన్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి పైథాన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాను. అండ్ క్లయింట్తో రెగ్యులర్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాను ఇనీషియల్ స్టేజ్లో టు గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఓకే. ఆల్సో టైం చెక్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ త్రీ వీక్స్, ఇట్స్ ఎ 1 month టైం అనుకోండి, నాకు 3 రిసోర్సెస్ సరిపోకపోతే ఎక్కువ రిసోర్సెస్ తీసుకొస్తాను. సో ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ 1 year ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, నాకు 5 రిసోర్సెస్ ఇస్తున్నాడు మేనేజర్, కానీ అక్కర్లేదు, నాకు 3 రిసోర్స్తో 1 year చేయగలను, సో 3 రిసోర్సెస్ చాలని చెప్తాను. అంటే టైం ఎక్కువ ఉంటే మెంబర్స్ తక్కువ ఉండాలి, టైం తక్కువ ఉంటే మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. యూనో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ నో. ఎందుకంటే మనం ఏ వర్క్ చేసినా ఇలాంటి ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం మనం యూజువలీ, రైట్? ఓకే. బట్ మనకేంటంటే ఇవి ప్రాపర్ టెక్నాలజీలో చెప్పాలి. మెయిన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా అప్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ వాడు ఎలా చేయాలో చెప్పట్లేదు మనకి, ఆర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్ వాడు సరిగ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు మనతోటి. సో మీరు చేసిన వర్క్ కరెక్టా కాదా అని వ్యాలిడేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీకు. క్లియర్? ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు రేపు ఎగ్జామ్ రాయాలి, రేపు నేను అయితే మ్యాథ్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఉంటుందని అన్నాను తప్ప మీకు ఏ సబ్జెక్టో చెప్పలేదు, అది మీకు మేజర్ రిస్క్. మీరు ఏం ప్రిపేర్ అవుతారు చెప్పండి దానివల్ల? ఇబ్బందవుతుంది. ఓకే, ఇందులో అన్నీ అక్కర్లేదు. ఫస్ట్ 5-6 వరకు పాయింట్స్, అంటే మీ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కావాలనేది మెయిన్. ఓకే, సో ఓకే. ఇవి డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్కే కాదు, టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా సేమ్ వర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆటోమేట్ చేయమన్నాను, మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో తెలియకుండా మీరు ఏం ఆటోమేట్ చేస్తారు? చేయలేరు. అంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ టు ఆటోమేటిక్ కార్ట్, యాడింగ్ టు కార్ట్, ఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ ఆర్డర్, ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దేన్ని మీరు ఆటోమేట్ చేయాలో మీకు సరిగా క్లారిటీ లేకపోతే అది కూడా కష్టమే. యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. ఓకే. ఇప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఈ సైట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు మొత్తం. యాహ్! ఎస్‌డిఎల్‌సి ఓకే. యా మొత్తం ఒకసారి చదువుతాను. యా ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ మేబీ. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం అంతే, ఇంక ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తుంది. ఎక్కడైనా మంచి ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ దొరికితే స్టిక్ టు దట్, నాకు ప్రాబ్లం లేదు, పంపించాను, ఒకసారి సేవ్ చేసుకోండి. అంటే మనం ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లోనే వర్క్ చేసామని ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెట్టుకుందాము. ఆ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఏదో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీలో ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతామని ఎవరైనా వెరిఫై చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఓకే, వాళ్ళు మీకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. సో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోమంటారు, అప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఈ కామర్స్ పెట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే. సపోజ్ గ్యాప్ అనేది ఐడియా ఉంది కదా, గ్యాప్ వెబ్సైట్, గ్యాప్ వెబ్ బట్టలు ఐడియా గ్యాప్. గ్యాప్ బ్రాండ్. నేను ఇంతకుముందు అందులో చేశాను, గ్యాప్లో. ఓకే. అది ఇన్ఫోసిస్లో కొన్ని కంపెనీస్లో ఇస్తున్నాడు వాడు ఇక్కడే. సో అలాంటి ఒక దాంట్లో నేను చేశానని చెప్పుకుంటారు కావాలంటే, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్. మాక్సిమం అన్ని ఈ కామర్స్ వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి కదా బ్రదర్. లైక్ మనం టెస్ట్ చే ఈ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువండి హైదరాబాద్లో. నేను ఇన్సూరెన్స్లో చేశాను. కావాలంటే మీకు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోని బేసిక్స్ చెప్తాను, సో దట్ అది పెట్టుకొని మీరు అది కూడా పెట్టేద్దాం కావాలంటే. అంటే ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఓకే. ఓకే, యాక్సా ఇన్సూరెన్స్ అని ఓపెన్ చేశారనుకోండి, వాడు వెబ్సైట్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్లో వాడు మనం కొటేషన్ ఇవ్వడానికి లేకపోతే ఒక పాలసీ తీసుకోవడానికి ఏదో ఒక ఫ్లో ఉంటుంది కదా సైట్లో, ఆ సైట్ చూసి ఆ సైట్ మీద మనం వర్క్ చేసాం చెప్పేస్తాం కావాలంటే. అంటే హ్యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ యాక్సా మీదే కాదు, అలాంటి ఒక సైట్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఏదైనా ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి ఓకే కొడితే ఇంత ప్రీమియం అని ఇస్తాడు. ఆ ప్రీమియం బట్టి వి పే అండ్ వి గెట్ ద అమౌంట్ ఆర్ వి గెట్ ద పాలసీ.
సో ఆఫ్లోనే మనం ఐడియా ఉంది అని చెప్పుకుంటాం ఎక్స్పీరియన్స్లో కావాలంటే. ఓకే. చేద్దాం. జస్ట్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ అడుగుతాడు. సో, కాల్ బ్యాక్ మ్మ్. చేయడానికని. వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని అడిగితే మనం చెప్పగలగాలి. కొంచెం బేసిక్ బిజినెస్ ఐడియా ఉండాలి. సో ఆ బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు టక్మని. ఓకే. ఓకే, సరే. ఇది చాలు ఈ రోజుకి. ఐ థింక్ టూ మచ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ అయింది. సార్ చూడండి. ఇక నేను ఈరోజంతా ఇది ప్రిపేర్ అవుతాను. యా, ఓకే. ఈ రెండు అవుతే మనం రేపు ఈ సినారియోస్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ ఏదైనా ట్రై చేద్దాం. ఓకే. ఓకే సార్. యా, ఓకేనండి. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. చలో బాయ్.